Pernaka anda bertanya mengapa, ada dorongan dalam diri, anda yang terasa lebih kuat daripada logika lebih terhadap lebih terasa takut dan lebih senyap daripada suara hati anda sendiri. Mengapa ada bagian dari anda yang tampaknya terus menunggu. Kehilangan, bahkan ketika anda berpura mengajar kedamaian, apakah anda benar-benar tahu siapa yang memegang kendali? Atau apakah ada sesuatu yang tersembunyi di balik kesadaran anda yang selama ini menarik tali hidup anda? Energi seksual bukan hanya tentang hasrat, tala, kekuatan, perba, liar, dan tak terdefinisi, sebuah ruse dalam jiwa yang dapat menciptakan dunia, atau membiarkannya sampai habis, atau menggiri tanpa sadar dalam penjara batin anda sendiri. Jung menyebutnya bayangkan bagian dari diri yang anda tolak, anda sembunyikan, anda buang ke dalam kegelapan, tapi bahkan tidak mati. Dan setiap kali anda menolak untuk merasakannya, ia tumbuh selama ini. Anda mungkin mengira bahwa anda adalah Tuhan, atau keinginan anda bahwa anda dapat menggandakannya, menggatunya, menahannya. Tetapi bagaimana jika bukan anda yang memegang kendali? Bagaimana jika energi yang anda sembunyikan itulah yang sedang menyuta iara hidup anda dalam pilihan yang tampaknya logis dalam kebiasaan yang anda sebut dalam sabotage yang terasa seperti takdir. Kebenarannya mungkin tidak niamun, tapi ia menggetu. Carl Jung tidak pernah berbicara kepada pikiran, kepada jiwa, bagian terdalam yang telah anda bungkam terlalu lama dan hari ini melalui kata-katanya anda tidak hanya akan mendengar, anda akan merasakan ada kebenaran yang tidak dapat dijelaskan, hanya bisa digerakkan. Dan anda akan merasakannya di tempat di mana anda paling takut menyentuh, di pusat luka yang selama ini anda beri nama cinta. Tau dosa atau sekadar. Video ini bukan tentang seks. Ini tentang apa yang anda sembunyikan dari diri sendiri. Ketika anda menyebutnya seks, ini adalah sermon dan anda tidak akan suka semua yang anda lihat. Tapi jika anda kuka berani untuk menetapnya sampai akhir, anda mungkin akan menyadari bahwa kekuatan yang selama ini menghancurkan anda adalah kekuatan yang juga bisa menyelamatkan ina jika anda siap. Jika anda mampu melihat tanpa berpalng. Energi yang tak pernah pada energi seksual tidak lahir dari tubuhnya, muncul dari kedalaman jiwa, bukan sekadar dorongan biologis, melainkan bahasa perba dari sesuatu yang tak pernah diberi nama. Ia berbicara melalui denyut yang tak dapat dijelaskan, melalui kegelisahan yang muncul di tengah keheningan, melalui ketertarikan yang datang sebelum logika sempat memproses apa pun, dan anda merasakannya, bukan? Bahkan ketika anda menyangkalnya,
Bakin ketika, anda mania bucia, dosa kelamayan, atau kebadohan, chea tapadoa, mengler dibalik, kata-kata, anda yang tenen, inen, yanen, yen, ana yang tenen, energi, inen, menantokan, nenen, energi, inen, menantokan, apaka, aya, aka memba baskin, atau, menghancurkan, anda tetapi kebanyakan, orang tidak pernah, benar-benar menggunakannya, mereka mengubernya. Mereka menekannya dibawa moralitas, atranagama, harapan, sosial, dan luka masa, lalu yang tak pernah, sembah. Mereka tidak tahu bahwa energi yang ditekan tidak menggelang. Ia berubah bentuk. Ia menusuk ke dalam keputusan, ke dalam relasi, ke dalam kaya bahasa, and ... Dan perlahan-lahan, ia menggerogoti, dari dalam, Carl Jung, memperingatkan, ungkapan, yang adalah, di dalam diri. Akan tumbuh dalam, bahanjan anda, dan bahanjan, tidak, akan, selamanya. Ia, akan muncul, melalui, kekanjuan, melalui, amora, yang tidak, rasional, melalui, obsesi, melalui sabotage terhadap cinta, pikajan, bukan terhadap, tubuh anda, sendiri, anda pikir, anda sedang, mengendalikan, diri, padahal, anda sedang, dikendalikan. Allah, apa, yang, anda tolak, untuk rasakan. Dan semakin, lama, anda menolak. Semakin, dalam, sengkramanya, pernahkah, anda merasa, bahwa, ada, sesuatu, dalam, diri, anda yang, ingin, keluar, tapi, tidak, tahu, bagaimana, caranya. Sesuatu yang tidak, bisa diungkapkan, dengan kata-kata, namun membakar, dari dalam. Itu bukan, kebetulan. 2. Adalah, energi seksual, anda yang tertahan. Energi yang seharusnya, menjadi bahan bakar, kreativitas, habun, dan kehodian, spiritual. Tetapi yang kini menjadi rekan karena anda tidak pernah mengizin, kanya menggelar, dengan jujur, energi ni, tidak akan, kehilangannya, karena anda mengungkapkannya. Ia akan menunggu. Dan saat, ia muncul. Ia tidak, akan mengetuk, dengan lembat. Ia akan meledak. Dan, jika anda tidak, mengenalinya, anda akan memusuhi, diri, sendiri, na akan menyebutnya, kelemahan. Padahal itu adalah, panggilan, na ari bagian. Terdalam diri anda yang selama ini anda asingkan. Dan mungkin, anda sudah terlalu lama tidak mendengarkan. Asterisk, bayangan yang, meminta diakain, ala kita, kina, la kita, diajarkan, siok, kekud, pada, kin, hanan. Untuk rasa yang dianga terlalu kuat. Terlalu liar, terlalu tidak, pantas bagi dunia yang menontet, kebutuhan. Tapi apakah, anda pernah bertanya? King yanin, siapa yang, sedang saya jalani sekarang. Milik saya, atau milik suara-suara, yang saya warisi. Karena semakin, anda menjauh, dari keinginan, terdalam, anda semakin, anda kehilangan, kompas jiwa. Dan ketika, gua kehilangan arah tubuh akan, mencari jalan sendiri, sering kali melalui kehancuran, yang perlahan tapi pasti, energi seksual bukan musuh, anda musuh, sejati, adalah, kita dak sadaran, anda, terhadap, kekuatannya. Energi ini bukan, untuk dikendalikan dengan, paksa, tapi, untuk dipahami, dipelak, diarahkan, dan justru,
di Sinala, Luka Terbesar, kita muncul, tidak ada yang pernah menghancurkan kita. Cara menggelar bersama kekuatan ini tanpa rasa bersalah kita tumbuh dalam dunia yang membagi gara dan kesusahan, cinta dan nafsu. Terang dan gelap, siala keduanya tak bisa hidup berdamping dan dalam satu tubuh. Manusia. Jung tahu bahwa semua yang tidak disadari akan muncul sebagai takdir. Apa yang tidak Anda kenali di dalam diri Anda akan muncul di luar sebagai pola yang berulang. Pasangan yang melekai Anda, pilihan yang menyakkan Anda dari diri sendiri, dan rasa kehampan yang terus menempel meski Anda telah memiliki segalanya. Itu bukan kutukan. It's adalah penjilan. Tanda bahwa ada energi dalam diri Anda yang masih terpenjara, sebelum diberi nama, masih menunggu untuk diberi ruang, bayangan tidak pernah ingin menghancurkan Anda, ia hanya ingin dikenali. Tapi karena Anda terus mengusirnya, ia harus menggunakan cara lain. Mimpi buruk, tubuh yang sakit, relasi yang hancur, bukan dorongan yang tidak bisa Anda pahami. Semua itu bukan kebetulan, semua itu adalah sermon yang mementalkan apa yang Anda tolak lihat dalam diri sendiri, dan semikin Anda menghindari sermon itu. Semikin Anda hidup dalam ilusi tentang siapa diri Anda sebenarnya, sekarang, bukan lagi, ang salah dengan saya. Danjan saya, tapi apa yang sedang mencoba berbicara melalui rasa sakit ini. Mungkin Anda belum siap mendengarkan jawabannya, tapi jawabannya sudah ada tertanam di dalam energi yang Anda sebut berbahaya, talabahan, menta, dari transformasi, terdalah, manda, Anda hanya perlu berhenti, berlari, dan mulai merasakan meski itu berarti harus menghadapi bagian diri yang selama ini Anda mengapa menjerikan. Hasrat yang mencari bentuk dedek, ada yang lebih membingungkan dari dorongan yang tidak diberi tempat. Energi seksual yang Anda tekan tidak lenyap, ia mencari jalan menyamar sebagai perfectionism, sebagai kesemasan, sebagai obsesi terhadap citra diri. Ia bersembunyi di balik kerja berlebihan, kesepian yang dipoles, menjadi kebanggaan, atau bukan, cinta yang selalu gagal menemukan tempat tinggal. Anda tidak kehilangan ada karena 5. Anda kehilangan era karena menolak mengakui betapa kuatnya. Anda dan betapa dalamnya kekuatan itu terdistorsi ala penolakan Anda sendiri, keyakinan bukan hal yang memalukan, adalah bahasa pertama jiwa. Ia adalah nyala API yang ketika dibiarkan menyala dengan sadar, bukan menerangi jalan Anda, tapi ketika Anda takut padanya, kataca, menyebutnya, kotor berbahaya, liar, Anda, menjadikannya, musuh, dan musuh yang tak diberi nama selalu menang, dari bayang-bayang, ia menyubates pilihan Anda, ia menanom keraguan di setiap keputusan. Ia membuat Anda bertanya, mengapa aku merasa kosong, padahal aku menjikuti semua aturan. Yang mengerti paradoks ini. Ia tahu bahwa manusia tidak takut pada kegelapan,
Melangkan Padakahaya, Yang Terkabur, Di Dalam, Kegelapan, Itu. Karena jika Anda mengakui bahwa keinginan Anda adalah pintu, maka Anda juga harus mengakui bahwa selama ini adalah yang menutupnya. Dan kebenaran seperti itu menekannya. Tapi tanpa keberanian untuk melihatnya, Anda akan terus mencari pelarian melalui kenikmatan sesat, melalui relasi yang meniru cinta, melalui rutinitas yang membias makna sejati hidup Anda. Anda mungkin berkata bahwa Anda tidak lagi peka pada cinta, atau bahwa gada hanyalah kelemahan. Tapi pernyataan seperti itu bukan kebijaksanaan. Itu adalah kelalaian dari jiwa yang terlalu lama menahan ledakan dalam dirinya dan tubuh tahu membawa tegangan itu dalam napas, dalam mimpi, tubuh tidak berbohong menyimpan semua cerita yang tidak Anda izinkan keluar. Dan ketika ia tidak lagi sanggup menyimpannya, ia melada dalam bentuk yang tidak dapat Anda kendalikan. Apa jadinya? Anda berhenti berperang dengan keinginan Anda. Apa jadinya jika Anda membiarkan energi itu berbicara, bukan untuk dikenya, bukan untuk ditendas, tetapi untuk didengarkan. Mungkin Anda akan menemukan bahwa yang Anda cari selama ini bukanlah kendali tapi pengakuan, bukan pembenaran tapi kutahan. Karena di dalam energi seksual Anda yang selama ini Anda takuti tersembunyi, bukan hanya siapa Anda sebenarnya, tapi siapa Anda bisa menyanyi galdam menyangkalnya. Asterisk luka yang berbicara dalam bahasa hasrat hanade dalam bahasa hasrat bukan hanya tentang dorongan menuju tubuh lain. Ia adalah panggilan untuk kembali pada tubuh Anda sendiri, pada jiwa yang telah lama terserai berai antara yang spiritual dan yang duniawi, antara yang suci dan yang disebut kotor. Jung tahu bahwa perpecahan ini adalah ilusi paling menyakitkan dalam sidra batin manusia. Dan selama Anda hidup dalam dikotomi itu, Anda akan terus terbola mensentai dengan rasa bersalah, menjengkelkan dengan rasa takut, dan mencipta dengan rasa malu yang diam-diam membusak. Anda tidak menghancurkan diri karena ingin menderita, menghancurkan diri karena tiadarkan cara menyentuh diri sendiri tanpa menyakiti dunia menyentat Anda untuk bersih, tapi tidak pernah menghancurkan cara merawat API dalam diri tanpa memadamkannya. Dama dalam dualitas antara menjenakan atau dilipas liar, antara menahan atau meledak. Dan dalam kebingungan itu, Anda mulai percaya bahwa Anda adalah monster. Padahal Anda hanya manusia yang belum diberi bahasa untuk menamai gemuruh dalam dirinya. Bahkan Anda tahu bahasa itu. Ia telah menunggu momen ketika Anda kukup sunyi untuk mendengarkannya. Kan berteriak, ia akan berbisik dalam bentuk simbol dalam pertemuan yang membingungkan dijelaskan. Dan saat Anda mengendaria, ia akan berubah menjadi pola yang baru
long menyat, kitkan, marakun, tapi setiap, luka membawa, peasant, setiap sabutes, adalah surat, tak, terkirim, dari, bagian, diri, anda, yang, ingin dikenali, bukan dusir, anda mungkin, telah menghancurkan, hasrat, anda dalam, nama pengendalian, diri, tapi pengendalian, yang tidak, didasari, kesadaran, adalah, penjara, yang lambat. Lawn membantu kreativitas, dan kreativitas, yang mati adalah, tanda bahwa, anda telah kehilangan, dengan, samba, kehidupan, anda, sendiri, anda bisa melihatnya dalam cara, anda mencintai, dalam cara anda kepada diri sendiri. Dalam cara anda, terus mencari, di luar, apa, yang, sebenarnya, ada di, dalam pertanya, kini bukan, apakah, anda mampu, mengandalkan energi. Tapi apakah, anda kuka berani, untuk membiarkannya, menyembuhkan, anda, karena di, balik setiap, getaran yang, selama ini, anda labeli sebagai, berbahaya, tersembunyi, kunci, menuju, integritas. Dan anda tahu, itu. Anda tahu, jadi, dalam, bahwa luka, anda tidak hanya, ingin, dipahami, ia, ingin, didkap, dan mungkin. So itulah anda akan benar-benar merasa bukan, karena anda menaklukkan, hasrat, anda, tapi, karena anda akhirnya, berhenti, melarikan diri, darinya. Asterisk, pintu, yang selama, ini tertutup bayangkan, jika, energi yang anda sebut, berbahaya, itu ternyata, adalah, pintu menuju, pusat diri. Anda, bayangkan, jika, rasa, bersalah, yang, selama, ini menjikan, anda hanyalah, warisan, bukan suara, hati, anda. Tapi jema dari sistem yang, takut pada manusia, yang yuta. Dan bayangkan, jika kehanggaran, yang anda, alami bukanlah, kegagalan, tapi, undangan untuk, berhenti membungkam, kekuatan yang sebenarnya, ingin, menyembuhkan, anda dari dalam. Energi seksual tidak. Ingin menyatukan, anda ia, ingin membangun, anda tapi dengan sirat. Anda harus berhenti menggunakannya, sebagai pelarian, dan mulai menggunakannya, sebagai jembatan, menuju, kintaman, sejati, bukan hanya, dengan, orang lain, tapi, dengan, bagian, terdalah, titik, inilah, anda akan, melihat, kehancuran, yang, anda alami, adalah, bentuk, cinta yang, belum, menemukan, salarin, cinta yang, belum, diberi, bahasa. Cinta yang terjebak dalam bentuk yang sempit karena, anda takut melakukan kendali, yang tidak pernah meminta, anda untuk menjadi sempurna. Untuk melihat ke dalam bayangan, bukan, untuk menghapusnya, tapi untuk berbicara dengannya. Dan dalam dialog itu, anda akan mulai melihat sesuatu yang menjadikan energi yang anda takuti selama ini, adalah sermon. Ia tidak menolak anda, ia hanya menampilkan, dengan, jujur siapa, anda ketika, anda berhenti berpura-pura, dan kujuran, seperti itu bisa, seperti kehancuran, tapi juga bisa menjadi, evo dari segalanya, jika anda merasa, hidup anda stagnan. Jika anda merasa, kosong, meski, kenya, benya, peranyang, ditantikan, dunia. Belum, membuka, satu pintu kai, tempa di, mana,
anda tidak, harus menjadi, siapa, hanya menjadi, yuta. Di sana tidak ada dosa. Tidak ada skenario yang harus anda mainkan. Hanya ada anda dengan semua cahaya dan gelap yang saling memuluk. Bukan saling memusuhi, dan mungkin jika anda kukup di malam ini, anda akan mendengar detaknya pintuit tu. Yang selama ini menunggu bukan untuk diktik, tapi untuk diakui. Karena yang anda sebut kehancuran sejatinya adalah avel kelahiran. Dan di tengah puing-puing yang anda takuti, ada satu hal yang tetap utuh, jiwa anda. Yang selama ini hanya ingin satu hal didengar, gadaran dalam seluruh gadarannya, termasuk yang paling anda tolak, asterisk echo di dalam bayangan kadang. Kehancuran bukan akhir, tapi tanda bahwa sesuatu di dalam diri telah terlalu lama dikurangi, bahwa kekuatan yang anda tekan telah menunggu untuk diberi bentuk. Energi seksual anda bukan musuh. Ia adalah bagian jiwa yang selama ini anda lempar ke dalam kegelapan karena kegelapan cara menghancurkan anda cara mensentuhnya dengan jujur. Tapi malam ini anda telah melihat cahayaannya bukan dari luar, tapi dari bahagian yang perlahan mulai berkata dalam setiap hasrat yang anda tolak, tersembunyi pesan ada dorongan yang anda sebut kelemahan, tersembunyi benih kekuatan yang belum diberikan untuk tumbuh. Mungkin anda tidak tahu mulai dari mana. Mungkin anda masih takut, masih ragu, masih bertanya, apakah semua ini bisa disembuhkan. Tapi satu hal pasti, jalan menuju pemulihan bukanlah pelarian dari bayangan, melainkan pelukan yang anda berikan padanya. Carl Jung pernah berkata, seseorang tidak menjadi terseraka dengan membayangkan sosok terang, tetapi dengan membuat bayangan menjadi sada. Maka sekarang anda tahu apa yang anda rasakan selama ini, bukan? Itu adalah cahaya yang belum diberi ruang, dan hanya ketika anda berhenti menggusarnya, anda bisa mulai mendengarnya. Karena tidak ada kegelapan yang bisa bertahan lama dalam tubuh yang bersedia untuk mendengar bisikan terdalamnya. Bayangan anda tidak ingin membemin. Anda pulang ke tempat di mana tidak ada lagi pertarungan antara keengganan dan moralitas, antara tubuh dan roh, antara rasa sakit dan makna. Karena ketika dua kutub itu bersatu, yang lahir bukan lagi kehancuran, tapi kebangkitan da yang tidak lagi takut pada dirinya sendiri. Dan saat itulah anda benar-benar hidup, bukan karena anda sempurna, tapi karena anda utuh. Jadi jika kata-kata ini menyentuh sesuatu dalam diri anda yang belum bisa dijelaskan, atau puta gangguan getaran, simpan, tulis di dining batin anda. Dan jika anda tahu ada seseorang di luar sana yang juga diam-diam berperang
Dingon, dirinya sendiri, kirimkan video ini, kepadanya. Biarkan Gemma ini terus bergerak. Karena semakin banyak jiwa yang bersedia mendengarkan bayangannya. Semakin mungkin dunia ini berubah dari dalam. Sukaya tanggapi, berlangganan, tapi jangan lakukan. Itanya untuk mendukung kami. Lakukan, karena Anda tila di sana. Karena Anda tahu di tempat terdalam bahwa perjalanan ini baru saja dimulai.